글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 15일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Russia holds first three-day presidential election, showcasing Putin's overwhelming victory. 러시아 사상 첫 3일간 대선 개최, 푸틴 대통령의 압도적 승리 과시. Russia is set to hold its first ever three-day presidential election from the 15th to the 17th. With expectations of showcasing President Vladimir Putin's dominant victory to the international community. State-run TASS news agency reported that out of 112.3 million eligible voters, 40,000 have already completed early voting, and, according to state pollster VCIOM, less than 10% of the population remains undecided. VCIOM predicts Putin's approval rating to be at 82%. Ahead of the election, Putin urged voter participation through a video message, stating, "Today, participation in the election is an expression of patriotism." Residents of the Donbass region in eastern Ukraine, as well as Russian soldiers who have participated in what Russia calls a special operation, will also vote, marking the invasion's justification since February 2022. The election not only ensures Putin's rule until 2030 but also serves as a coronation for potentially lifelong tenure. This election will include votes from the Russian mainland, leased Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, annexed Crimea in 2014, and 4 Ukrainian territories claimed since 2022. 러시아가 15일부터 17일까지 사상 처음으로 3일간 대선을 열어 국제사회에 블라디미르 푸틴 대통령의 압도적 승리를 과시할 예정입니다. 국영 타스 통신에 따르면 1억 1,230만 명의 유권자 중 이미 4만 명이 사전투표를 마쳤으며 관영 여론조사 기관 부치옴은 아직 결정하지 못한 국민이 10% 미만이라고 보고했습니다. 부치옴은 푸틴의 지지율이 82%에 이를 것으로 예측했습니다. 선거를 앞두고 푸틴 대통령은 영상 메시지를 통해 투표 참여를 독려했는데 오늘날 선거 참여는 애국심의 표현이라고 말했습니다. 2022년 2월 이후 특별작전이라고 불리는 전쟁에 참여한 러시아 군인들뿐만 아니라 우크라이나 동부 돈바스 지역 주민들도 투표에 참여합니다. 이번 선거는 푸틴 대통령이 2030년까지 집권을 보장할 뿐만 아니라 사실상 종신 집권을 위한 대관식의 성격을 띱니다. 러시아 본토 카자흐스탄에 임차한 바이코누르 우주기지, 2014년 병합한 크림반도, 그리고 2022년부터 주장한 우크라이나의 4개 지역도 이번 투표에 참여합니다. Useful idiom expression of patriotism. 애국심의 표현. Today, participation in the election is an expression of patriotism. 오늘날 선거 참여는 애국심의 표현입니다. Number 2. Denmark to introduce female conscription and extend military service as Germany reconsiders draft. 덴마크 여성징병제 도입 및 군 복무기간 연장 계획 발표, 독일은 징병제 재도입 고려. Politico reports that the Danish government plans to announce a defense overhaul that includes introducing conscription for women and extending the mandatory military service period. Currently, women in Denmark can volunteer for military service, making up about 25% of the force. The introduction of female conscription would make Denmark the third country in Europe to do so, following Norway in 2015 and Sweden in 2017. The Danish military consists of 7,000 to 9,000 professional soldiers and conscripts who undergo basic training during their service period. Men are required to serve for 4 months upon reaching the age of 18, with a lottery system in place for surplus volunteers. The government intends to extend the service period for both men and women to 11 months, and plans to establish an infantry brigade of up to 6,000 members by 2028. Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen explained that the defense plan is designed to enhance deterrence. 폴리티코에 따르면 덴마크 정부는 여성 징병제 도입과 의무군 복무기간 연장을 포함한 국방 정비 계획을 발표할 예정입니다. 현재 덴마크 여성들은 자원 입대가 가능해
전체 병력의 약 25%를 차지하고 있습니다. 노르웨이 2015년, 스웨덴 2017년에 이어 여성징병제를 도입하는 유럽에서 세 번째 국가가 됩니다. 덴마크군은 7영명에서 9영명의 직업군인과 의무 복무기간 동안 기본 군사훈련을 받는 징집병으로 구성됩니다. 18세 남성은 4개월간 복무해야 하며 자원자가 많을 경우 추첨을 통해 입대합니다. 정부는 남녀 모두 11개월로 복무기간을 연장하고 2028년까지 최대 6영명으로 구성되는 보병여단 창설을 계획하고 있습니다. 라르스 레케 라스무센 덴마크 외무장관은 이 국방 정비 계획이 억지력 강화를 위해 마련됐다고 설명했습니다. Useful idiom enhance deterrence. 억지력 강화. Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen explained that the defense plan is designed to enhance deterrence. 라르스 레케 라스무센 덴마크 외무장관은 이 국방 정비 계획이 억지력 강화를 위해 마련됐다고 설명했습니다. Number 3. South Korea ranks 19th in UNDP's Human Development Index. 유엔개발계획 인간개발지수에서 한국 19위에 올라. The United Nations Development Program revealed its 20,232,024 Human Development Report on March 13, placing South Korea 19th worldwide. In terms of quality of life, South Korea's Human Development Index score was calculated to be 0.929 for the year 2022, ranking it 19th out of 193 countries and regions surveyed. This marks an improvement from 20th place the previous year. Since 2009, when it ranked 26th, South Korea has consistently been among the top countries, achieving 12th place in both 2010 and 2012. The HDI measures quality of life based on 4 objective indicators: life expectancy, expected years of schooling, mean years of schooling, and gross national income per capita. South Korea's life expectancy for 2022 is 84 years, with expected and mean years of schooling at 16.5 and 12.6 years, respectively. The per capita GNI, based on purchasing power parity, is evaluated at $46,026. 유엔개발계획 3 Wall 13 Il, 20,232,024 인간개발 보고서, 룰 발표했습니다. 이 보고서에서 한국은 전 세계적으로 삶의 질 측면에서 19위에 올랐습니다. 2022년 기준 한국의 인간개발지수 점수는 0.92로 조사된 193개 국가 및 지역 중 19위로 평가되었습니다. 이는 전년도 20위에서 한 계단 상승한 결과입니다. 2009년 26위에 오른 이후 한국은 2010년과 2012년에 전체 12위를 기록하는 등 꾸준히 최상위 국가군에 포함되어 왔습니다. 인간개발지수는 기대수명, 기대교육연수, 평균교육연수, 1인당 국민소득 등 4가지 객관적 지표를 바탕으로 삶의 질을 측정합니다. 한국의 2022년 기대수명은 84년이며 기대교육연수와 평균교육연수는 각각 16.5년과 12.6년으로 나타났습니다. 구매력 평가 기준으로 1인당 GNI는 46.26달러로 평가되었습니다. Useful idiom marks an improvement. 개선을 나타냄. This marks an improvement from 20th place the previous year. 이는 전년도 20위에서 한 계단 상승한 결과입니다. Number 4. Figure.ai unveils humanoid robot. Figure01, in collaboration with OpenAI. 피규어 AI, 오픈AI와 협업해 휴머노이드 로봇 피규어01 공개. Figure.ai, a startup developing and manufacturing humanoid robots, unveiled Figure01, a robot created in collaboration with OpenAI, yesterday. Figure01 demonstrated the ability to recognize and interpret objects around it through vision, exhibiting human-like intonation and natural behavior. When asked, "What do you see right now?" Figure01 responded by describing the objects and the person standing in front of it. It also handed an apple to an employee upon request, showcasing the complexity of its hand movements. After spilling trash on the table, when asked to explain why it gave the apple while picking up the trash, Figure01 reasoned that the apple was the only edible thing on the table.
asked where the dishes in front of it should go. It suggested the drying rack beside it and then proceeded to place the dishes and cups there upon request. Pi규어01 also self-assessed its performance positively, saying, I think I did quite well. 휴머노이드 로봇 개발 및 제조 스타트업인 피규어 AI가 어제 오픈AI와 협력하여 만든 피규어1을 공개했습니다. 피규어1은 시각을 통해 주변 물체를 인식하고 해석하는 능력을 선보이며 인간과 같은 억양과 자연스러운 행동을 보여주었습니다. 지금 무엇이 보이냐고 물었을 때 이 로봇은 주변의 물체들과 그 앞에 서 있는 사람을 설명했습니다. 또한 요청에 따라 사과를 직원에게 건네며 손동작의 복잡함을 드러냈습니다. 테이블에 쓰레기를 쏟은 뒤 왜 사과를 줬는지 설명하라는 요청에 피규어1은 테이블 위에 사과밖에 먹을 것이 없었기 때문이라고 이유를 들었습니다. 접시가 어디로 가야 하는지 묻자 옆에 건조대를 제안하고 요청에 따라 접시와 컵을 그곳에 옮겼습니다. 피규어1은 자신의 행동에 대해 나는 상당히 잘했다고 생각한다며 긍정적으로 평가했습니다. Useful idiom I think I did quite well. 나는 상당히 잘했다고 생각한다. Pi규어01 also self-assessed its performance positively, saying, I think I did quite well. 피규어1은 자신의 행동에 대해 나는 상당히 잘했다고 생각한다며 긍정적으로 평가했습니다.